Okay, very good morning. And today we are going to start with the new topic, not for profit organization. Not for profit organization, NPOs. NPOs. Now let me first of all explain what is an NPO. An NPO, as the word goes, is not for profit organization, where you are going to prepare a set of financial statements for such not for profit organization. Now, there are two broad categories of activities. One is organizations which are carried out for business purposes and for profit purposes, like any common business. Most of the businesses are run for profit purposes. We know how to prepare financial statements for an organization which is run for profit. So, the final accounts typically what we do? Trading, P&L and balance. So, the financial statements of a profit-making entity, is generally categorized into three: trading, P&L account, and balance. But in respect of a not-for-profit organization, we are going to prepare financial statements which are slightly different from what we do for profit-making organizations. Here, we are going to prepare something called, receipts and payments account. Income and expenditure account. And these are the three things which we prepare for NPOs. But first of all, let us take an example of an NPO. NPO can be a charitable trust or a society. That is, you can operate as an NPO either by forming a trust, and the charitable trust can operate hospitals, schools, and this was in earlier class also. And you can run a society, or you can operate like society, the club and clubs, sports club. If your area sports club is coming, you can become a member of the sports club, and you can pay subscription, and they will collect subscription from all the members, and they will use it for the club activities. So their idea is to not make profits. Their idea is to only facilitate carrying out or encourage members to use the club facilities. I know. So an NPO, the objective of an NPO is not to make profits, but to provide some facilities to its members, etc. And in this process, they will get something called surplus or deficit. In this process, they may either get surplus or deficit. We don't call it as profit or loss. We call it as surplus or deficit. Now, coming back to the nature of the accounts, receipts and payments account, income and expenditure account, and balance sheet, we need to understand how does it actually, or how are we supposed to prepare this. When you take a receipts and payment account, understand this category, very important. It is something similar to what? A cash book. Something similar to a cash book. You know how to prepare a cash book. On the debit side, you've got all the receipts. On the credit side, you've got all the payments. So that automatically means that if you have something called opening balance, a cash book equivalent of it is what we call it as receipts and payments. You will start with opening balance, will show all the receipts on the debit side or receipt side. Then you have payments on the other side, and the closing balance you will arrive at. And normally you can segregate it or club it, cash and bank. For academic purpose, most of the time we club it also, cash and bank, but you can have separate columnar wise. But cash book la nama columnar போடுறோம் இல்லையா, normally இங்க அது மாதிரி பண்ண மாட்டோம். But if there is a need for it, we can do it. Otherwise, we can club it and do it also. No problem on that. So there is a cash book equivalent, which is receipts and payments account, which will give you the opening balance and closing balance. And then we have something called income and expenditure account, which is something similar to what? For an entity which has got an objective of making profits, they prepare P&L. So how do we prepare a P&L? You are very much aware. P&L is prepared by debiting all expenses and losses and crediting all income and gains. Same thing applies for an NPO also.
An NPO also will prepare in a similar way something called income and expenditure account. So income and expenditure account of an NPO will finally reflect the surplus or deficit. Very simple for income and expenditure account to various expenses. Now, normally, income and expenditure account is equivalent to P&L. It is prepared on accrual basis. It is prepared on what basis? Accrual basis. So, rent and outstanding. Normally, or P&L will be prepared. Everything is similar to what we do in a P&L. No change. To rent, add outstanding, to salaries, to electricity, to whatever. By interest received, by whatever. So, the difference is what? Surplus. And normally, these NPOs maintain something called a capital fund. Something called a capital fund. நம்ம எப்படி ஒரு ப்ரொப்ரைட்டரி பிசினஸ்க்கு கேபிட்டல்னு பார்த்தோம், அதோட ஈக்குவலன்ட் இங்க வந்து கேபிட்டல் ஃபண்ட். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கேபிட்டல் ஃபண்ட் இருக்கு இல்லையா, 1 lakh இருக்குன்னு வச்சுப்போம், add surplus. So the capital fund will be added with the surplus for the year, or will be reduced by the deficit for the year, And otherwise, the balance sheet is like a normal balance sheet. As we are all used to prepare a balance sheet. Asset side, you know what are the items. Liability side, you know what are the items. There are two interesting terminologies what we use in NPO. For example, there is something called sports fund. Let us say you are preparing financial statements of a sports NPO, sports club. And they may have something called a sports fund. Sports fund accumulating some amount for a purpose and investing it so that you earn out of it and use it for sports conduct fund collect. So otherwise I have to show. A capital fund is something which is meant for operation of the NPO, but sports fund, any other fund, whatever library fund, except school library fund, sports fund, create for a particular purpose. So you have to maintain a separate account for that. And the fund receipts during the year, payments during the year, balance everywhere. Are you able to follow me? So these are all some unique things in a not-for-profit organization. Okay, coming to your syllabus and academics. What are the types of problems we normally prepare, or what are the types of problems we normally do is that one is we prepare receipts and payments account on a standalone basis. Carefully understand. In exam, what they can ask you, they'll give you a set of data and they'll ask you to prepare receipts and payments account. Very simple. As I said, receipts and payment account is equivalent to cash. Opening balance, cash bank, receipt. Now, when you prepare a cash book, you know that it covers all types of transactions, capital or revenue. There is no distinction. Capital expenditure, revenue expenditure, capital receipts, revenue receipts, everything is recorded in cash. And here, in a cash book or receipts and payment account, there is no distinction for the year. To give you an example, if you receive rent of next year in advance also, you'll record it here. If you receive subscription for the next year also, you'll record it here. And if you're paying rent for next year in advance, you'll record it. So there's no question of the year to which it relates to. So receipts and payments doesn't distinguish the year. Whether it is for the current year or last year or next year or whatever it is, you have to record it in the receipts and payments. But is it the same in case of income and expenditure account? The answer is no. It is purely covering revenue and revenue items of revenue in nature, expenditure and income. Normal income expenditure revenue in nature. Normal accounting definition income expenditure normally revenue. But further subclassify capital expenditure. Profit or loss on sale of asset income and expenditure. The value of realization on sale of asset receipts and payments. When you sell an asset for 1 lakh, it will come in receipts and payments account. The profit made on it will come under income and expenditure. If it's a profit, it will come by profit on sale of asset. If it's a loss, to loss on sale of asset.
So other income and expenditure. So income and expenditure account is always purely what? Revenue items only. Whereas with respect to receipts and payments, no distinction between capital and revenue. No distinction between capital versus revenue. And no distinction with respect to year. Whether it's for the current year or past year or future year, whatever it is, you record. Have you understood? Okay. We will be required just to prepare receipts and payments account, or just income and expenditure account, or sometimes both receipts and payments and income and expenditure account, or they will give you receipts and payments account but ask you to prepare income and expenditure. They may give you income and expenditure and prepare receipts and payments. Now, in the accounting, I should use the word techniques. Your school, did you have this topic in your school? In which class? Oh, you had it in 12th. Oh, recently. Okay, great. So in 12th, you would have gone through that. So did they cover all types of problems? Only receipts and payments, only income and expenditure, from receipts and payment to income and expenditure to receipts and payments, balance sheet, everything is covered? Balance sheet karega. Okay, no problem. Now, how to do it is what we are going to learn. Because preparing just receipts and payment is fairly easy. Preparing just income and expenditure is fairly easy. But preparing both or one from the other is what is interesting. Now I'm going to teach you some important techniques in accounting, wherein we can easily do this. Actually, I'm going to teach you a technique where I'm not going to say add this. From income and expenditure to receipts and payments or vice versa, I'm not going to teach you a method where you will add, for example, subscription received, add outstanding at the end of the year, this opening outstanding, and the account format I'm going to tell you. ரொம்ப simplified fool proof mistake when I was a student, the major challenge I had in understanding this topic was plus book minus minus book plus I'll break my head because the way we think and do is wrong. So now to avoid that, I'm going to teach you a very interesting method, account method, wherein I'm going to tell you how to prepare a ledger account and use the ledger account as a basis for arriving at the figures, which will go to receipts and payments and income and expenditure. It will be very interesting and easy to understand. You'll never make a mistake there. Okay, so all that we learn one by one. So first, two things I want to give us notes. Okay, broadly I've given you what it is receipts and first is note receipts and payments account. Just a summary of the points, sir. Receipts and payments account. Under that, receipts and payments account records receipts on the debit side and expenses on the credit side. As is normally done in preparation of a cash book. As is normally done in preparation of a cash book. The receipts and payments account does not distinguish. The receipts and payments account does not distinguish between a capital or revenue receipt or capital or revenue expenditure. The receipts and payments account does not distinguish between a revenue receipt or a capital receipt
or revenue expenditure or a capital expenditure? Or revenue expenditure or a capital expenditure? It starts with opening balance and ends with a closing balance. It starts with the opening balance and ends with a closing balance. And it covers both cash and bank transactions. Covers both cash and bank transactions. It covers both cash and bank transactions. So very simple to understand how to prepare a receipts and payment account. Whereas next income and expenditure account. An income and expenditure account records expenditure on the debit side and income on the credit side. Expenditure on the debit side and income on the credit side. Income on the credit side. Income on the credit side. And it represents or reflects surplus or deficit at the end of the year. It represents or reflects surplus or deficit at the end of the year. At the end of the year. Surplus or deficit at the end of the year. Income and expenditure account covers only items of revenue nature and only transactions relating to the year will be reflected. It covers only items of revenue nature and transactions relating to a particular year will be only recorded or accounted. It is equivalent to P&L account. I hope I said that. It is equivalent to P&L account. Something similar to rather. Something similar to P&L account, profit loss account. In case of non-profit organization, there will be donations, which is a major revenue, and subscription. General points, in case of non-profit organization, you will have revenues primarily in the form of subscriptions and donations. Revenue income in the form of income in the form of subscriptions and donations. And donations can be broadly classified into two. A donation which is of a small amount and recurring, that keeps coming regularly. A donation which is of a small amount, small or medium amount, and keeps coming regularly is an item of revenue in nature. And will be recorded in income and expenditure account. Of course, it will come in anyway, it will come in income, receipts and payments, but also in income and expenditure account. Whereas a donation for a particular purpose or of a large amount, donation for a particular purpose, like for donation, for example, donation for building, donation for a lab, donation for so and so, will be specifically categorized. Whereas donation for a particular purpose will have to be treated as an item of capital and separately shown. So donations of a large amount for a particular purpose should be treated as an item of capital in nature and should be shown separately. Legacy in ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What is legacy?
Okay, fine. Correct. So legacy, when any property is received under a will of a deceased person, when any property is received under a will of a deceased person, it is treated as a capital receipt and shown in the liability side of the balance sheet. Shown in the liability side of the balance sheet. Then we have entrance fee or admission fee. Now, in entrance fee or for our example, there is a one-time admission fee or entrance fee. Madras Cricket Club, Madras Cricket Club. Your father would know. TNCA. So TNCA Madras Cricket Club. தெரியும் இல்லையா ஆக்சுவலா அந்த பக்கம் டிஎன்சிஏ இருக்கும் இந்த பக்கம் மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப் இருக்கும் பட் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்டா எனக்கு தெரியல ஒண்ணுதான் மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப் இஸ் ரன் பை டிஎன்சிஏவா டிசிசிஐ ஓகே நாட் கெட் டு தட் தெரியல எனக்கு புரியல ஓகே ஓ சென்னையில சேப்பாக் ஸ்டேடியம் இருக்கு இல்லையா சேப்பாக் ஸ்டேடியம் பக்கத்துலயே ஒரு கிளப் இருக்கு மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப் எம்சிசி இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் மெம்பர் இன் தட் கிளப் லாங் பேக் வென் ஐ வாஸ் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த கிளப்ல எப்படின்னா when I'm a company employee, the company will give the admission fee for making me a member. That is one time fee. இப்போ வந்து எவ்வளவு தெரியல அப்பயே எவ்வளவு தெரியுமா ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஃபீ வந்து 2 லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் எம்சிசி கிளப்ல மெம்பர் ஆகணும்னா நான் எவ்வளவு கட்டணம் பண்ணோம் 2.5 lakhs 2.5 lakhs for one membership and this is some one time payment and after that I will have to make payment for any usage of facilities in the club. Certain facilities are free. Certain facilities are chargeable. For example, if I'm going to use a badminton court, that is free maybe. If I'm going to use a swimming pool, maybe it's free for members. Whereas they have a banquet hall for a party conduct பண்றதுக்கு அந்த banquet hall party hall வந்து chargeable. Or restaurant இருக்கு ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் நம்ம ஃபுட் சாப்பிட்டோம்னா சார்ஜ் இதுக்கெல்லாம் நான் பே பண்ணிடுவேன் as a member I have to my company says that I will take you membership but usage cost you have to bear அப்போ கிளப்புக்கு என்ன ரெண்டு டைப் ஆஃப் receipt one time admission fee of 2.5 lakh is capital in nature actually this 2.5 lakh membership fee is interchangeable that means anybody can use இப்போ நான் அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரிசைன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்தார் அவர் யூஸ் பண்ணாரு I have to surrender and come கிளப் மெம்பர்ஷிப் எனக்கே கொடுக்க மாட்டாங்க நான் அந்த கம்பெனில இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கிளப்ல மெம்பர் அந்த கம்பெனி விட்டு வெளில வந்துட்டேன்னா ஐ ஹேவ் டு சரண்டர் த மெம்பர்ஷிப் டு தட் நெக்ஸ்ட் பர்சன் அண்ட் மை கம்பெனி வில் அலாட் தட் மெம்பர்ஷிப் டு தட் கை அதான் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் கான்செப்ட் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் டிரான்ஸ்ஃபர்னா யாருக்காவது நீங்க கிஃப்ட் மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் சரண்டர் சொல்லலாம் நம்ம கம்பெனில வந்து கொடுத்துருவோம் அது நான் கம்பெனியை ரிசைன் பண்ணிட்டோம்னா யூ ஆர் நோ மோர் an எம்ப்ளாயி அப்ப என்ன என்னோட மெம்பர்ஷிப் வந்து இப்போ எனக்கு அப்புறம் வேற யாரோ வராங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஐ திங்க் தேல் அலோவ் தட் இப்போ நீங்க 2.5 lakhs கொடுத்து கட்டியாச்சுன்னா நீங்க யாருக்காவது அது கிஃப்டாவோ இல்ல யாருக்காவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஐ திங்க் தட் இஸ் பாசிபிள் ஆமா சி ஷேர்ஸ்ங்கிறத கொண்டு வேண்டாங்க it's a membership shares is a different concept altogether this is nothing like that I am a member of a club and gifting it to someone transfer them I can do that that is not a problem that is all based on the bylaws of the club see club board rules and regulations என்னவோ அதுபடி தான் நம்ம போகணும் சில சமயம் என்ன சொல்லுவான் பண்ணலாம்பா சில சமயம் என்ன சொல்லுவான் பண்ண முடியாதுமா அதுக்கு என்ன ரீசன்னா சில கிளப் மெம்பர்ஷிப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன் கிரைட்டீரியா இப்ப நான் அந்த கிளப்ல போய் மெம்பர் ஆகணும்னா பணம் கொடுத்தா கூட சேர்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த அந்த கிரைட்டீரியா எதிர்பார்ப்பாங்க
நிறைய கிளப்ஸ்ல வந்து everybody will be நான் 5 லட்சம் மெம்பர் ஆயிக்கிறேன். But they are not allowed because you are not fulfilling the criteria. You should be a celebrity or chartered accountant, pastor, whatever they have a criteria. So that is the point. Each club is a private club. They can have their own rules and regulations. If you start a club, you will have your own rules and regulations. If I start a club, I have my own rules and at the time I may say transferable, not transferable. So there is nothing to say in law which is legally relevant here. So that's not something which we can tell, no, this is the case. So it is purely dependent on the bylaws of the club. Okay, coming back to the point, just to explain you, this one-time admission fee of 2.5 lakh is the capital receipt for the club. So it should be capitalized. Admission fee or membership fee, one time. So இது மாதிரி ஒருத்தர் 2.5 lakh, 2.5 lakhs கட்டும்போது receipts and payments வரும். ஆனா balance sheet வரும். ஏன்னா it is not an item of revenue. It is an item of capital. So admission fee தனியா போயிடும் balance sheet. Whereas the membership fee, admission fee, which is, for example, one-time membership fee 2.5 lakhs. அதுக்கப்புறம் annual renewal 5,000 ரூபாய். அது என்ன ஆயிடும்? இதெல்லாம் தான் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. The nature of it. Understood? AC கூலிங்கா இல்லையா? இல்ல கூலிங் தான் வச்சிருக்கேன். சூப்பர் கோல்டா தான் இருக்கு. எனக்கே ஹீட்டா இருக்கு. நீங்க வெயில் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஷார்ப்பா இருக்கு. அந்த இடத்துல கூலிங் வருதா? Okay. So entrance fee, admission fee, then membership, one-time membership fee, then special funds. Make a note. Special funds are created like sports fund, etc., where the receipts and payments for the sports fund will be separately tracked. Separately tracked. Will be separately tracked. Okay, before starting to full-fledged problems, our subscription-based problem on கொடுக்கிறேன். Okay, போட்டுட்டு then we'll proceed further. Okay. The Mahant clubs. So done. Any other doubt? Hope all of you noted down whatever we discussed. The Mahant clubs accounts on 31st December. The Mahant club. The Mahant club accounts on 31st December 2002.
The Mahant Club accounts on 31st December 2002 showed the annual subscription outstanding were 5,000. Annual subscription outstanding were rupees 5,000 from 50 members, and that subscription has been received for 2003 from 20 members. Subscription has been received for 2003 from 20 members. The total number of members at the end of the year 2002 were 1,500. During 2003, 25 members left or died, within bracket 5 of which were those who owed subscription on 30. I'll repeat. During 2003, 25 members left or died, 5 of which were those who owed subscription on 31/12/2002. 5 of which who owed subscription on 31/12/2002. And 40 others were admitted. 40 others were admitted. 40 others were admitted. And they paid rupees 150 admission fee and 15 of them paid subscription for 2004 as well. 15 of them paid subscription for 2004 as well. The total income received, the total amount received during the year. The total amount received during the year was 1,47,000. Was 1,47,000. Prepare a subscription account. And show the amount to be credited or debited to. Prepare the subscription account and show the amount to be credited or debited to income and expenditure account. In 2003, in respect of the above. Very interesting problem. This is on subscription. Subscription is a major item of revenue for any club. So நான் இங்க தான் சொன்ன அக்கௌண்ட் மெத்தட்னு சொன்னேன். இது மாதிரி ப்ராப்ளம் கூட போட்டுருக்கீங்களா நீங்க? என்ன மெத்தட்? அக்கௌண்ட் மெத்தடா இல்ல அக்கௌண்ட் மெத்தட் தானே? Open subscription account. Normally, when you open a subscription account, anything which is due or receivable on the opening date is opening asset. So opening due எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. On 31/12/2002 ன்னு அர்த்தம். On 1/4/2003. This is for the year ended what? Very, very important. This is for the year ended 31/12/2003. Starting on 1/1/2002. 1/1/2003. To balance brought down. Opening dues. எத்தனை ரூபா டியூ ஓப்பனிங்ல?
50 members சேர்ந்து வர வேண்டியது எவ்வளவு? 5,000. I gave 50 members, right? An amount of 5,000 was due from how many members? 50 members. Total 5,000 was due from how many members? Four members, no what due. Total due from 50 members is 5,000. Not each member due 5,000. Got it? Okay. Now similarly, on the opening date, subscription has been received for 2003 from 20 members. So received in advance. By balance brought down. Received in advance. The total number of members at the end of the year were 1,500. The total number of members at the end of the year 2002, 1,500. And during the year, 25 members left or died. 5 of them who owed subscription. For the 5 பேர்ல உங்களுக்கு subscription வராது. It's like a bad debt. It's like a bad debt. So அது வராது. So note பண்ணிக்கோங்க. By subscription irrecoverable loss. Like you can transfer it to income and expenditure. எத்தனை பேர்ல இருந்து வராது? 5 into 100. Out of 25 people, I mean, the number of people who left during the year, 5 members were those who owed subscription. Opening la the 5,000 அவங்க இருக்காங்க. அவங்க further அந்த 500 ரூபாய் பே பண்ண போறது. Either they left or died. So it's like a bad debt money. Like a bad debt money. So you can transfer this to income and expenditure account. Irrecoverable. Now, what is the amount of subscription received during the year? What is the amount of subscription received during the year? Question படிங்க. What is the amount of subscription received during the year? 1,47,000. So by receipts and payments account. இதுதான் முக்கியம். So subscription account la bank account data to subscription received. So subscription account la by receipts and payments bank. எவ்வளவு? 1,47,000. இப்போ closing due எவ்வளவு நம்ம fix பண்ணோம். அது எப்படி fix பண்ணணும்னு சொல்றேன். carefully understand பண்ணிக்கோங்க. Opening number of members எவ்வளவு? At the beginning of the year, how many members were there? The club had a total number of 1,500 members. And new additions எவ்வளவு? 40. Less left. So closing 1,550. இதுதான் closing receivable on income and closing receivable. This is the amount to be received during the year. During the year, you need to receive from how many members? 1,515 at the rate of 100. So what is due for the year should go to what account? 1,515 to 100. Clear that? So what is received during the year is 1,47,000. This should go to receipts and payments account. What is due for the year should go to what account? Income and expenditure account. And there are some further information. Let us look into that carefully. Admission fee வராது. 15 of them paid for 2004 as well. Advance not. So 2 balance carried down. Advance. எவ்வளவு பேர் கட்டிருக்காங்க advance? 15 and 100. And so automatically the balancing figure is closing due by balance carried down. Closing due.
எவ்வளவு வருது பாருங்க. எவ்வளவு வருது? எவ்வளவு வருது பேலன்ஸ்? 15. Yeah, 8,500. Total என்ன? Correct. So got it? Srinidhi, are you able to follow any doubts? No, sir, no doubts. Okay. So kindly note it down. If you got any doubt in this, let me know. Okay. So now we'll go to full-fledged problems. Following is the receipts and payments account of. Following is the receipts and payments account of Himalaya. Homeopathic Aushadhalaya. Himalaya Homeopathic Aushadhalaya. As on 30th June 2016. As on 30th June 2016. Okay, so you have receipts on the debit side and payments on the credit side. So first make column receipts and payments. I'll give you first all the receipts figures. To balance brought down, there is opening balance 6030. 6030. To subscriptions 3345. To subscription 3345. To fee from non-members 810. To fees from non-members 810. To municipal grant 3000. To donation for building fund 4680. To interest 114. To interest 114. To interest municipal grant 4000, 3000. Municipal grant 3000. It depends. The municipal grant again, it can be revenue nature or capital in nature. For purpose capital. Normal operations revenue. Coming to payment side,
Salary of nurses 1968. Boarding, lodging and washing expenses. Boarding, lodging and washing expenses 1140. Rent, rates and taxes 600. Car expenses 2520. Car expenses 2520. Car purchase 6000. Car purchase 6000. Drugs and incidental expenses 2010. Closing balance. Buy balance carried down 3741. Buy balance carried down 3741. Total 17979. Total 17979. Rupees 300 received for building fund. Rupees 300 received for building fund was added to subscription by mistake. Sir, can you repeat? Your voice is breaking. Rupees 300 received for a building fund was added to subscription by mistake. Was added to subscription by mistake. There was an outstanding bill for medicines for rupees 384. From the above particulars, prepare income and expenditure account of Aushadhalaya. Aushadhalaya means like a hospital, okay? For the year ended 30th June 2016. For the year ended 30th June 2016. So we are supposed to prepare from receipts and payments what? Income and expenditure account. So in the books of whatever Aushadhalaya, income and expenditure account is always for the year ended. So you have expenditure on the left hand side and income on the right hand side. Okay. Normally, what I recommend to all my students is you take up first receipts and payment, receipts and payment. Other items one by one பார்த்துட்டே வாங்குவோம். அந்த ஐட்டம்ஸ்ல எது வரும் வராது எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். கரெக்ட்? Opening balance வருமா income and expenditure accountல? Receipts and payments account, whatever you have as an opening balance, will that come in income and expenditure account? No, because income and expenditure doesn't have an opening balance. Subscription வருமா? Yes. But importantly, subscription adjustment இருக்கான்னு பார்க்கணும். What is the amount of subscription given in receipts? And normally, if there is no adjustment, then whatever appears in receipts and payments will appear in income and expenditure account. But if there is any adjustment, you should rectify that, right? Or adjust it. Like anything received in advance, something due for the year. அதெல்லாம் எதுவும் கொடுக்கல, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கான். அது மட்டும் கொடுத்துருக்கான். Rupees 380, no, 300 received for building fund was so less building fund amount.
தப்பா ஆட் பண்ணிட்டாங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்னர் காலம் எவ்வளவு? 3345 plus wrongly recorded 300. So 3045. Okay. So ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல, நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணிட்டோம். ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்ல எப்படினாலும் ஒரு ரெசிப்ட் தான். பட் இங்க வந்து இட் இஸ் பில்டிங் பண்ண கேபிட்டல் இன் நேச்சர். இங்க வராது. Fee from non-members is revenue item. Fee from non-members is revenue item. Not fee from non-members நான் அர்த்தம். இப்போ எப்படி தெரியுமா அதான் சொல்றேன். ஒரு கிளப்ல வந்து ஒரு ஈவென்ட் நடத்துறீங்க. அந்த கிளப்ல நடத்துற ஈவென்ட்டுக்கு நீங்க எல்லாரையும் அலோவ் பண்ணுங்க. மெம்பர்ஸ், நான் மெம்பர்ஸ். நான் மெம்பர்ஸ்க்கு ஃபீஸ் வாங்குறீங்க, மெம்பர்ஸ்க்கு ஃபீஸ் கிடையாது. கிளப் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துறது, ஒரு மியூசிக் ப்ரோக்ராம் நடத்துறது, அதுக்கு வந்து தே கேன் கால் எவ்ரி ஒன் அந்த நான் மெம்பர்ஸ்க்கு 100 ரூபா, மெம்பர்ஸ்னா ஃப்ரீ. அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ற ஃபீஸ் தான். எவ்வளவு அது? அதுல ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா பாருங்க. Municipal grant, you have to assume it is revenue nature. Nothing is specifically mentioned. Note போட்டிருக்கோங்க. The municipal grant 3000. Bracket note போட்டுக்கோங்க. இதை தனியா நோட் பண்ணலாம். It is assumed as revenue nature. ஏன்னா தனியா தான் கொடுக்கல. இதே கேபிட்டல்னா பேலன்ஸ் ஷீட் போடும். It is assumed as revenue nature. Then donation for building fund வருமா? No, because it is capital in nature. Interest வருமா? Yes. Interest வருமா? Answer is yes. Okay. Then coming to payment side. So salary of nurses. Adjustments இருக்கா? No, 1968. To boarding, lodging and washing expenses 1140. 1140. Rent rates and taxes adjustment இருக்கா? ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்ல இல்லையா? பில் தான் இருக்கு. ஓகே. Rent rates and taxes எவ்வளவு? 300, 600. To car expenses 2520. Car purchase வருமா இங்க? வராது. Drugs and incidental expenses 2010. அதுல தான் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஆட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பில் எவ்வளவு? 380. அவ்வளவுதான். I think we have covered all the adjustments, everything. Sorry? What is that? Surplus. எவ்வளவு வருது? Correct. Good. So by deficit, balancing figure. இது எப்படி நம்ம சொல்லுவோம்னா, இது இன்னொரு பேர் என்ன? Expenditure over. Ideally இதுதான் எழுதணும் நீங்க. Ideally you should write it as this is the right bracket where deficit எழுதுறோம். பட் மெயினா நீங்க எழுத வேண்டியது இது எழுதணும். Excess of expenditure or income எழுதணும். Compulsory. It's all the same, but still it's important. Standard terminology. Okay.
All of you clear? Any doubts in this? புரியல, come again. என்ன ஃபீஸ், என்ன ஃபீஸ் ஸ்கூல்லையா? See, entrance ஃபீங்கிறது என்ன கான்செப்ட் நீ சொல்றது புரியல. There is something called admission fee. In school there is nothing called entrance fee. ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு தான் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட், ஒரு கிளப் ஈவெண்ட்டுக்கு தான் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீன்னு வைப்பாங்க. ஸ்கூலுக்கு வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது they collect something called admission fee. It's recurring in nature. It's revenue in nature. எல்லாருக்கும் admission fee வாங்குவாங்க. அண்ட் ஆனுவலா ஒரு கிளாஸ்ல இன்னொரு கிளாஸ் போகும்போது அந்த கிளாஸுக்கு அட்மிஷன் ஃபீ வாங்குவாங்க. இப்போ நீங்க 9th 10th போறீங்கன்னா 10th அட்மிஷன் ஃபீ வாங்குவாங்க. 10th 11th போனா 11th அட்மிஷன் ஃபீ வாங்குவாங்க. ஸோ இட்ஸ் நார்மலி ரெக்கரிங், இட் இஸ் நாட் கேபிட்டலைஸ்ட். நிறைய there is something else. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்கூல்ல நீங்க புதுசா ஜாயின் பண்றீங்க, அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு what you can call டொனேஷன் மாதிரி ஒன்று கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ எனக்கே ஐ ரிமெம்பர் டிஸ்டிங்க்லி, நான் மாடர்ன் ஸ்கூல் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சேரும்போதுன்னு நினைக்கிறேன், 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய் என்கிட்ட வாங்கிட்டாங்க டொனேஷன் ஃபார் பில்டிங் ஃபண்டுங்கிற மாதிரி. அது கேபிட்டல், அது அட்மிஷன் ஃபீயோ என்ட்ரன்ஸ் ஃபீயோ கிடையாது. ஸோ ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் யூ டோன்ட் யூஸ் a term called entrance fee. பட் அகாடமிக்கா அது என்ன வேணா யூஸ் பண்ணலாம். பட் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ, அட்மிஷன் ஃபீ என்ன நேம் நீங்க கொடுத்தாலுமே அது ரெக்கரிங் ரெவன்யூ. அன்லைக் இட் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் பில்டிங் ஃபண்ட். இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல தேர் கலெக்டிங் பில்டிங் ஃபண்ட், அந்த லேபுக்கு ஒரு ஃபண்டு, அப்புறம் வந்து என்னது வாட் யூ கேன் கால் வாட் ஹால் இட் இஸ், ஆடிட்டோரியம் ஃபண்ட் ஃபார் ஆடிட்டோரியம். இது மாதிரி நிறைய கலெக்ட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் தனித்தனியாக கேபிட்டலைஸ் ஆகும். சி லாஜிக் சிம்பிள் பா. நீங்க வந்து எப்படி தெரியுமா, அப்பப்போ ரொட்டீனா வரது எடுத்து நீங்க டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் அவுட் பண்றதுக்கு வச்சுட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன, ரெவன்யூ. நீங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ் வாங்குறீங்க, டீச்சர்ஸுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறீங்க, ரெண்ட் கொடுக்குறீங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி பே பண்றீங்க, வாட்டர் சார்ஜஸ் பே பண்றீங்க, so many expenses are there. அதெல்லாம் ரெக்கரிங் ரெவன்யூ. ஸோ உங்க ரெவன்யூ இன்கம்ல இருந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணிடுங்க. பட் சில இதெல்லாம் அப்படியே இயர் மார்க் பண்ணி அப்படியே வச்சிருக்கீங்க, யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க. அட்மிஷன் கேபிட்டல் ஃபண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை போய் நீங்க சம்பளம் கொடுத்து யூஸ் பண்ணீங்களா? ஸோ அதான் the nature of the receipt தான் முக்கியம். அது என்ன பர்பஸ்க்காக நீங்க வாங்குறீங்கிறது முக்கியம். That is what is going to distinguish whether it's revenue or capital. Okay, you can give any name to it. Name is not the criteria. What is the purpose for which you are receiving something? That is what is going to decide whether it's revenue or capital. If you're going to use it for routine nature, it is revenue. Otherwise, it is capital. Got it? From the following receipts and payments accounts of receipts and payments account of Excellent Recreation Club, Excellent Recreation Club, Excellent Recreation Club for the year ended 31/3/2006. And additional information given: prepare income and expenditure account for the year ended 31/3/2006 and balance sheet as on 31/3/2006 and balance sheet as on 31/3/2006. On the left hand side, receipts. I'll give you all the data for receipts first and then payments. Receipts, opening balance, under that cash in hand, under bank, under that
Opening balance under that, cash in hand and at bank 3180. Subscription 18,000. Sale of old newspaper 2,500. Legacy is 4,000. Interest on investments 2,000. Endowment fund receipt 20,000. 20%. Yeah. Proceeds of sports and concerts 4020. Proceeds of sports and concerts. Concerts or music program 4020. Advertisement in the yearbook 5,000. Coming to payment side. Secretary salary 12,000. Salary to staff 25,000. Charities 1,000. Printing and stationery 600. Postage expenses 120. Rent and taxes 1,500. Upkeep of the land 2,000. Purchase of sports material 10,000. Upkeep of land 2,000. Purchase of sports material 10,000. Telephone expenses 3,480. Telephone expenses 3,480. Closing balance hyphen cash in hand under bank 3,000. Total 58,700. Total 58,700. The assets and liabilities as on 31/3/2005. The assets and liabilities as on 31/3/2005 and 31/3/2006 were as follows. The assets and liabilities as on 31/3/2005 and 31/3/2006 were as follows. Particulars. Subscription. So particulars 31/3/2005, 31/3/2006. And the particulars subscription arrears 2,000. Subscription received in advance 500, 400. Furniture 2,000, 1,800. Land 10,000, 10,000. Land 10,000, 10,000. Depreciation shall be charged at 10% per annum. Under diminishing balance method. Legacies received shall be capitalized. Investments were made in securities.
The rate of interest being 12% per annum. Investments were made in securities and the rate of interest being 12% per annum. And the rate of investment was 162,004. The rate of investment was 162,004. And the amount of investments was 20,000. Was rupees 20,000. Due date of interest payment is 31st March every year. Due date of payment of interest is 31st March every year. Stock of sports material were to be written off fully. Okay. So very good problem. Again, from receipts and payments account, we are supposed to prepare what? Income and expenditure account. So whatever name of the club, books of for the year ended. So first let's focus on expenditure and income. Right. For receipts and payments account, the receipts pop first. Okay. Opening balance varada. Subscription varma, yes. Now for subscription you have some adjustments. So we'll open an account. Open a subscription account. It's easy. What is opening due? Opening arrears. Subscription arrears as on 31/3/2005 na 4 hours closing in the version opening. So ever Adhe mari by closing balance of closing due. Closing due. Subscription received in advance is a liability. Buy balance brought down. Received in advance. 500. Closing received in advance. Opening received in advance is a liability. Closing received in advance. Two balance carried down. Arthoshan Kindoshi 1 liability. How much? And what is the subscription as per receipts and payments? By bank or by receipts and payments? In the receipt receipts and payments account 18,000. So balancing figure so in the balancing figure the income and expenditure account show. This is the easiest method. So debit side income and expenditure, credit side receipts and payments. Clear the so balancing figure kandupidiga paakalam 1700. Very good. So this is the amount by subscription. Refer to working note, okay? Working note number 1. Exam new, please refer to working note number 1. Then sale of old newspaper, is there any adjustment? So put the figure as it is. 2,000. Legacies patti kuttukana parano. Legacies should be capitalized in kuttukana. So don't take it to income and expenditure. Take it to balance sheet. Balance sheet to ketrukava, we'll come to balance sheet. Interest on investments. Aduk adjustments irukku. Interest on investment evlo kuttukana. Received 2,000. Now carefully observe the date of investment was what? 1/6/2004. Appo 1/6/2004 na every year 12%. 12% of investment evlo. Investment evlo value. Payments investments made evlo details. Payments 4 hours panitaanga. So data evlo amount of investment 20,000. The amount of investment is 20,000. 1 year. No need to calculate.
Nandita and Aarti, எதுக்கு calculate பண்றீங்க? அவசியம் இல்லை. 16,2004 நம்ம போடுறது என்ன? Fixed full year எடுத்துக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் 12%, 20,000 எவ்வளவு? 2,400 எவ்வளவு ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு? எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணிருக்கான்? அப்ப பேலன்ஸ் என்ன? And outstanding எவ்வளவு? For the year 12% on 20,000. இது உங்களை ஏமாத்துறதுக்காகவே அந்த 2004 ஜூன் கொடுத்துருக்கான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவசர எக்ஸாம் ஹால்ல ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி 9 months போட்டு வந்துருவோம். கண்ணில் விளக்கண்ணி ஊற்றி பார்க்கணும். டேட் தான் முக்கியம் அக்கௌண்டன்ஸ்க்கு. எந்த டேட்ல வாங்கியிருக்கான்? 2004, not 5. நீங்க 2005னா நீங்க கால்குலேட் பண்ணி கரெக்ட். பட் அவன் 4லயே வாங்கிட்டான் 1 year முன்னாடியே. அதனால you should take it for 1 year. Endowment fund receipt capitalized. Proceeds from sports and concerts. நார்மலா ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்லாம் நடத்துறது ரெவன்யூ தான். நீங்க எப்படி பண்ணலாம்னா ப்ராசீட்ஸ் இங்க காமிச்சிட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட்ல காட்டலாம், இல்ல நெட் ஆஃப் பண்ணி காட்டலாம். பட் ஐடியலா ப்ராசீட்ஸ் இங்க காமிச்சிட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த சைடு காமிச்சிருக்கோம். சேஃப். ப்ராசீட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எவ்வளவு? Is there any adjustment for that? Then advertisement in the yearbook. So we have almost covered everything. Come to expenditure side. Secretary salary 12,000. Salary to staff 25,000. Adjustments இருக்கா? Salary to staff adjustment இருக்கா பாருங்க. ஒண்ணும் இல்ல. Charities நீங்களே டொனேஷன் மாதிரி கொடுக்கறது. So charities is an expenditure 1,000. Printing and stationery 600. Any adjustments? No adjustments. Postage 120. To rate and taxes 1,500. To upkeep of the land 2,000. Purchase of sports material நார்மலா இங்க வராது. ஏன்னா ஸ்டாக் கன்சியூம்டு மட்டும் தான் இங்க வரும். கன்சியூம்டுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக் பத்தி எதுவும் கொடுக்கல. மோரோவர் ஆனா சொல்லிட்டான் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஸ்டாக் எல்லாம் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். அந்த ரைட் ஆஃப் பண்ணதால இங்க இட்ஸ் a loss. Any loss written off will come in what? So to sports material written off. Otherwise it will not come here. Then telephone expense 3,400. Is there any adjustment for that? Closing balance வராது. Depreciation to be at what percentage? என்ன value of assets தான்? Value of asset என்ன purchase கொடுத்திருக்கானா? During the year purchase கொடுத்திருக்கானா இல்ல opening கொடுத்திருக்கானா? landக்கு depreciation கிடையாது. Furnitureக்கு மட்டும் தான் depreciation. Actually opening 2,000, closing 1,800 அவனே கொடுத்துட்டான். It is indicative of the fact depreciation is how much? 200. So the balancing figure தான் excess of expenditure over receipts or excess of receipts over expenditure. Calculate பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். செலவு டிஃபரன்ஸ் வருது.
ஆளாளுக்கு ஒரு ஃபிகர் சொல்றீங்க. எனக்கு நான் எல்லா ஃபிகரையும் எழுதியிருக்கேன். எல்லா ஃபிகரும் கரெக்ட். 24 4 ஃபிகர் சொல்றீங்க. கால்குலேட்டர் கூட நீங்க தப்பா யூஸ் பண்ணா என்ன பண்றது? எல்லாம் நான் போட்ட ஃபிகர் தான். கரெக்ட். அப்பா by excess of expenditure over income. Deficit. என்ன டோட்டல்? கரெக்ட். கால்குலேட்டர்லாம் டக்குன்னு போடணும். நீங்க அதுவே தப்பு பண்ணா எப்படி? எங்க மிஸ்டேக் பாருங்க. உங்களுக்கு வரலையா டோட்டல்? டோட்டல் 55,900 வருது. எவ்வளவு வருது? இப்ப இந்த ஃபிகர்ஸ் ஓகேங்களா? அது செக் பண்ணிக்கோப்பா. டோட்டல் கரெக்டா வருதான்னு பாரு. Then moving on to balance sheet. Asset side, liability side. Land developer closing land at 10,000. Furniture and fixtures ஏற்கனவே தெரியும் 2,000 less depreciation 200. Subscription received in advance of the liability, closing liability. Okay. இதுல முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன நான் சொல்லிடுறேன். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும் நம்ம. அப்பதான் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபண்ட் கரெக்ட். அதையும் நான் போட்டுறேன். பட் இது வந்து 31/3/2006. So balance sheet adds on land 10,000, furniture and fixtures 2,000, subscription in advance, opening 500, subscription due, opening 2,000, opening cash and bank available as per receipts and payments account, closing cash and bank available, closing balance sheet 3,000. Okay, opening balance sheet பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவு போட்டிருக்கோம்? 20. அப்போ அங்கதான் நீங்க சரி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு தான் அசம்ஷன். நோ நீட் டு ஆட் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ரூவ். இந்த வருஷம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ரூவ் இருக்கு. ஸோ அது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு அர்த்தம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போட்டாச்சா 20,000, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அரியர்ஸ் லேண்ட் ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபிகர் தான் கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஓப்பனிங். எனி டவுட்? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபிகர் கொடுத்துருக்கோம் கொஸ்டின்லயே. அதை நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டுருக்கோம். பட் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது சில இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் டேட்டாவில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது ஏற்கனவே 2004 இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் 2005 வரும். கரெக்டா? ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபிகர் தான் ஓப்பனிங் கேபிட்டல். எவ்வளோ வருது பாருங்க. 36,680. Yeah. So in the opening capital fund, 36,680 and less deficit. Deficit இப்போதான் 24,880 போட்டோம். பேலன்ஸ் என்ன வருது? Subscription received in advance current year 400. Opening capital fund 36,680 minus deficit. Deficit எவ்வளவு? 24,880. போட்டா எவ்வளவு வருது? 36,680 minus 24,880. 11,000. Add legacies. Legacies to be added in capital fund. எவ்வளவு legacies? Legacies 4,000. So 15,800. Then endowment fund
எவ்வளவு? 20,000. So land, furniture, fixtures, subscription due எவ்வளவு? Closing. Subscription received in advance போட்டாச்சு, subscription due closing எவ்வளவு? 1,000. So land போட்டாச்சு, furniture போட்டாச்சு, sports material நீங்க இங்க just காமிச்சிட்டு ரைட் ஆஃப் பண்ண மாதிரி காமிச்சோம். 10,000 plus return off. So balance nil. Interest due, interest receivable எவ்வளவு accrue பண்ணிருக்கோம்? Interest receivable accrue பண்ணிருக்கோம் எவ்வளவு? 400. Cash in hand and bank போட்டாச்சு. I think we have covered all items. Check the total now. Land 10,000, investment 20,000, closing investments. Interest due on investments potential. For total balance sheet tally இருக்கப்பா. இந்த டாபிக் எப்பவுமே கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங். ஏன்னா நிறைய ஒர்க்கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதனால நிறைய ஸ்பீட் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நிறைய எக்ஸாம் அந்த டே எடுத்துட்டு போறோம் டைம். நான் ஒன்னொன்னுக்கும் நம்ம tally தான் என்ன total 36,200 correct answer. You'll get 10 out of 10. What Srinidhi you are able to follow? Yes, sir, I was able to follow. Okay. Okay, I'll give the answer papers for the last test what you have written. And do you have any test today? So after this 1 hour, you have to stay back and work out problems on similar type of problems and go through the theory, work out the problems up to 11:30. You'll be here. And tomorrow we'll have law class, continuation of company grant. So we'll meet another 2-3 sessions probably. After that, we'll take up LLP Act. And then finally we'll come to partnership act. Now I already told at the beginning of the class for those who missed it, the topics for which we are to cover it in direct class, for which already I have given the video classes. You can go through that and parallelly prepare. Don't wait for, we are going to cover it in direct class, no doubt about that. But I don't want you, because your exam is just 2 months down the line. Correct? So, last minute la poi vechikaadhu. எல்லா டாபிக்கும் பை திஸ் மந்த் எண்டுக்குள்ள நீங்க ஓரளவுக்கு டச் பண்ணிடணும். அப்பதான் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும், ஒரு கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும். எல்லா டாபிக்கும் ஓரளவுக்கு டச் பண்ணி ஒரு ப்ரஷ் அப் பண்ணி வச்சோம் இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ள. அப்ப என்ன சொல்றேன்னா, டைரக்ட் கிளாஸ் நடக்கிறதோ நடக்கலையோ, பார்ட்னர்ஷிப்ல நான் ஒரு 6 வீடியோ வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். வீடியோ கேட்டா போறோம், அதுக்கான நீங்க டைம் அலாட் பண்ணும். நான் நேரம் பேசுற மாதிரி நீங்க வீடியோல பேசுறேன், அவ்வளவுதான். ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? ஒன்றும் பெருசா கிடையாது. In fact, you know how online is becoming a big thing.
ஓகே, எனக்கு என்ன ஒரு ஸ்டேஜ்ல வரும்னு பார்த்தா டைரக்ட்ங்கிற கான்செப்ட் இருக்குமாங்கிறதே இருக்கு, அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் நவ் பீப்புள் ஆர் புஷிங் ஆன்லைன். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பிகர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ன பண்றாங்க, இப்ப எல்லாம் ஆன்லைன்ல கேதர் பண்றாங்க கூட்டத்தை. ஏன்னா இட்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா, எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் ஆன்லைன். ஸோ வி ஷுடன்ட் பி ஷையிங் அவே ஃப்ரம் ஆன்லைன். தட்ஸ் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு கன்வே. ஐயோ ஆன்லைனா நம்ம படிக்க வேண்டாம், டைரக்டா கத்துக்கலாம், இதெல்லாம் வந்து திங்கிஷ். இதெல்லாம் எல்கேஜி யூகேஜி தான், நீங்க எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும், இன்னைக்கு நான் என்பிஓ எடுத்துட்டேன் இல்லையா, நீங்க வீட்டில் போய் புதுசா ஒரு டாபிக் பார்க்காத டாபிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், சேல் ஆர் ரெஃபர். நான் கிளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன், என்னோட வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன். வீடியோஸ் இல்லைன்னா சொல்லுங்க. அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் ஆர் என்எல்பி ஸ்டார்ட். டோன்ட் வெயிட். ஓகே, ஸோ அக்டோபர் 2க்குள்ள எல்லா டாபிக்ஸையும் ஒரு தடவை நீங்க பார்த்துட்டு, அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து நான் இதை முடிச்சுட்டு டேக் சேலா இருக்கேன். ஓகே, டைம் இருக்கு நமக்கு, இருந்தாலும் நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் மேடம் பார்ட்னர்ஷிப் எடுப்பாங்க, பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு வீடியோஸ். மேடம் எடுக்கிறது உங்களுக்கு ஆட் ஆன். So we are on the same zone with all the subjects and topics already covered. So don't wait for someone to come and tell you again, read this, read this, read this. You should be smart. You should plan your study. We have given everything. We are also taking. So it's my double dip மாதிரி இது. ஒரு பக்கம் வீடியோவும் இருக்கு, ஒரு பக்கம் டைரக்டும் இருக்கு. ஸோ டைரக்ட் கிளாஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ், டபுள் அட்வான்டேஜ். ஸோ மற்ற இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நானே சொன்னேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 வருஷம் முன்னாடி when there was no recorded classes, we will all be under pressure. என்ன ப்ரெஷர்? ஐயோ இவங்களுக்கு வந்து சேலா ரிட்டர்ன் முடிக்கணும், பார்ட்னர்ஷிப் முடிக்கணும், பார்ட்னர்ஷிப் லா முடிக்கணும், எப்போ முடிக்க போறேன்னு தெரியாதுன்னு எனக்கே ப்ரெஷர் இருக்கும். உங்களுக்கும் என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும்? ஐயோ சார் எப்போ முடிப்பாரு தெரியலையே, எக்ஸாம் வந்துட்டு இருக்கேன்னு இருக்கும். அப்படியா? You have everything in front of your eyes. So be smart. Don't miss opportunities. Go through the videos. Come and attend the classes. Then by mid of October, sorry, November, you sort of be well prepared. All of you are burning midnight oil, spending nights, late nights for studies. Priority is this college. College will never bother. Those who are going to college, I am warning you today itself. College will never come to your rescue. Forget about college for next 2 months. Next 2 months, full CA foundation தவிர வேற எதுவும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அட்டெண்டிங் ஆன்லைன், hope you are hearing me, and CMA foundation students, உங்களுக்கும் டிசம்பர் எக்ஸாம்ஸ். Those who are attending online or those who see the video later, make sure you allot dedicated time of 8 to 10 hours a day. No, we should not take any chance. தமிழ்ல சொல்லணும், அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னு சொல்றதை விட, if you want to really use the word, it's like a battle. You have to win the battle. Final war, CA முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா பேட்டிலையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா வார வின் பண்ணி CA வார். பட் பேட்டில்னா சும்மாவா? அடிப்பட்டோம், இடிப்பட்டோம், மருந்து போடணும், அதெல்லாம் தூங்க முடியாது, டைம் இல்லை. I was reading somebody saying that people never 6 months வீட்டை விட்டு வெளில போகாம படிப்பாங்களாம். நான் அப்படிலாம் படிச்சிருக்கேன். அந்த அளவுக்கு நீங்க படிக்கணும். இப்போ கேஷுவலா ஒரு 2 hour 3 hour படிச்சு ஜாலியா போறாது. ஒரு நாளைக்கு 8 to 10 hours, each subject 2 hours. Keep it from today. Each subject how many hours? 2 hours. 8 hours per day without spending on CA foundation, CMA foundation. You are not supposed to sleep. I asked you for daily report. You stopped. I told you already. People don't take it seriously. But you, the one who takes it seriously is the person. I want to see him or her. I have never found anyone. That is lack of consistency. I want report from today, every day, until you go for exams. 8 hours timetable, what you study, compulsory. If you cooperate, I can guarantee you, you will pass and go to intermediate. If you don't cooperate, then you are taking a risk. எப்படி 8 hours allocate பண்ண போறீங்கன்னு உங்களுடைய பிளான் தான்.
So don't expect your parents to tell you. Don't expect me to tell you. It is your baby, your course. You have to do justice to the course. So no excuses, no compromises, nothing. Then you can come in distinction. 400 to 300 போறோம். நமக்கு வேண்டியது அதுதான். ரேங்க் வருது வரலைங்கிறது அர்த்தப்பட்டோம். வந்தா லாபம் தான், வந்த வரைக்கும் லாபம். டிஸ்டிங்ஷன் could be a target. 400 to 300 எடுக்கணும். எல்லாரும் எடுக்கிறாங்களே, நம்மளால எடுக்க முடியாது. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் மார்க்லாம் பாத்தீங்கன்னா 95 அக்கௌண்ட், 94 மேக்ஸ், 92 லா, இதெல்லாம் வாங்குறாங்க. எப்படி வாங்குறாங்க? அது எவர் தாட் ஒன்ஸ். அப்ப நம்மளால வாங்க முடியாது. நம்ம என்ன, ஆர் வி எனிவே லெஸர் தென் தட்? ஒரு பொண்ணு நான் போட்டுருந்தேன், சிஏ பையன், சிஏ ஐசிஏ சிஏ 21 வயசுல முடிச்சிருக்கான். பாத்தீங்க இல்லையா? ஷேர் பண்ணேன். பாத்தீங்களா இல்லையா? பார்க்கல. உங்களுக்கு என்னதான் பாத்தீங்க? சில பேர் பார்த்திருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்து படிச்சு இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு தான் அனுப்பிடுது. அதே பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ ஃபண்டமெண்டலா மிஸ்டேக் பண்றீங்க. பிலீவ் இன் தட் சார் என்ன தரும் நமக்கு ரெலவெண்டா இருக்கும்னு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும். அதுக்கு கூட டைம் இல்லாம நம்ம சுத்திட்டு இருக்க முடியாது. தென் யூஆர் புவர் இன் டைம் மேனேஜ். ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் அதுக்கு அலோகேட் பண்ணுறோம். 8 hours study per day. I want all of you to report. Srinidhi, are you hearing me? Yes, sir. Whatever you may do, but I want 8 hours of study minimum. I want from every one of you a report. Message in the night. I studied this, I studied this, I studied this, I studied this. Whatever way you want to. Average ideally 10 subject 2 hours. But you can make your own way of doing it. Because I'm 4 hours accounts படிச்சேன், பரவாயில்ல போ. But ideally 2 hours per subject. அப்பதான் யூனிஃபார்ம் இருக்கும். கவர் யூனிஃபார்ம். Okay, so I'll meet you all again tomorrow for the law class at same time. And the weekly class schedule remains the same. Only thing, next week on Deepavali. So mostly உங்களுக்கு Monday, Tuesday class. Monday அன்னைக்கு தீபாவளி. So Monday அன்னைக்கு கிளாஸ் கிடையாது. Tuesday ஒரு நாள் ஆஃப் இருக்கும். So otherwise அதுக்கப்புறம் I don't think there is any leave coming in between. Now almost நவராத்திரி ஓவர், தீபாவளி ஓவர், அதுக்கப்புறம் பொங்கல் தான் இருக்கும். ஸோ பொங்கல் போது உங்களுக்கு என்ன, நாங்கெல்லாம் சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தீபாவளி அடிக்கடி வேடிக்கையான நம்ம சொல்லுவோம். சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் தீபாவளியும் கொண்டாட முடியாது, பொங்கலும் கொண்டாட முடியாது. தீபாவளி ஏன் கொண்டாட முடியாதுன்னா அப்பதான் பரீட்சை நவம்பர். பொங்கல் ஏன் கொண்டாட முடியாது? ரிசல்ட் கொண்டாட முடியாதுன்னா என்ன, ரிசல்ட்டுக்கு பயந்துட்டு உட்காந்துருப்போம். பொங்கல் சாப்பிட்டா கூட ஐயோ நாளைக்கு ரிசல்ட். நான்லாம் எனக்கு ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஃபைனல் சிஏ படிக்கும்போது தீபாவளி வெறுத்து போயிடும். நான் மட்டும் போய் உட்காந்து புக்கை வச்சு படிச்சுட்டு இருப்பேன். எல்லாரும் பட்டாசு எடுத்துட்டு புது ட்ரெஸ் போட்டுட்டு என்னடா என்ன ஸ்வீட் உங்க வீட்டுல இருந்தா பத்தியா ஸ்வீட் எடுத்து பத்தியா இது நடந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி. பத்துக்கு வரும் என்ன வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி நான் படிக்கிற போது இந்த மெட்ரோ சேனல் ஃபர்ஸ்ட் அப்பதான் வந்தது. மெட்ரோ சேனல் இப்பதான் இந்த சன் டிவி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அப்ப அது மாதிரி ஒரு மெட்ரோ சேனல் பேர் வெரி பாப்புலர். 25 years before. ஆல்மோஸ்ட் அப்ப எல்லா வீட்டையும் டிவி வாங்கிட்டாங்க. முன்னாடி எல்லாம் கிடையாது. 75 to 80 வரைக்கும் நிறைய பேர் வீட்டுல டிவி கிடையாது. 80க்கு அப்புறம் கிராஜுவலா நான் வாங்க ஆரம்பிச்சேன். 85 எல்லாரும் வீட்லையும் டிவி. நான் 85 தான் நான் 12th எல்லாம் படிக்கிறேன். ஸோ நான் 12th முடிச்சுட்டு நான் சிஏ எல்லாம் படிக்கும்போது மெட்ரோ சேனல் எல்லார் வீட்லையும் டிவி அலறின்னு இருக்கும். சினிமா பாட்டு அது இது டிராமா அப்படின்ட்டு நான் மட்டும் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். கொடுமையா இருக்கும். இன்னைக்கு நினைச்சு பார்க்குறேன், கொடுமையா இருக்கும். எல்லாரும் ஜாலியா டிவி பார்த்துட்டு மெட்ரோ சேனல், நியூஸ் சேனல், அவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட் டிவியில. இப்பதான் டிவி யாருமே பார்க்கறது இல்லை. பட் அப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது. எல்லாம் டிவி தான் உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ தட் வாஸ் த லைஃப். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் டெல்லிங் யூ. நோ பெயின் நோ கெயின். You have to sacrifice something to achieve something. Sure. You have to sacrifice your sleep if you want to come in distinction. You have to sacrifice that. Whatever. For example,
whatever time is not available, we should make it available. 24 hours per day. Calculate பண்ணிக்கோங்க. 24 hours per day. உங்க காலேஜ் போனா கூட உங்களுக்கு எத்தனை மணி காலேஜ்? 4. காலேஜ் போனாலே 1 o'clock கிளம்புறீங்க. அப்படி காலேஜ் ஒன்றும் இல்லை, ப்ராப்ளம் இல்லையா? சர்டிஃபிகேட் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க. 6 hours 7 hours காலேஜ், ஓகே. பாக்கி 17 hours தூக்கம், 7 hours 7 hours காலேஜ், 7 hours தூக்கம், ரெண்டும் ஒன்று தான். எவ்வளவு? 7 hours காலேஜ், 7 hours ஸ்லீப், ஃபன், குட் ஃபன், 14 hours. பாக்கி எவ்வளோ இருக்கு? 10 hours. 2-3 hours for classes and all that. 7 hours 8 hours for your studies. காலேஜ் போனா கூட நீங்க புக் வச்சு பண்ணிக்கணும், தப்பு கிடையாது. காலேஜில் போய் நீங்க பின்னாடி சீட்ல உட்காந்துட்டு நீங்க பாட்டுக்கு உட்காந்து புக் வச்சு படிச்சா அவங்க டீச்சர் வந்து கேட்க வராங்க, வரமாட்டாங்க. அவங்களுக்கும் தெரியும், ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. தெரிஞ்சாலும் சந்தோஷம், மனசுக்குள்ள சந்தோஷம் சொல்ல மாட்டாங்க. அதிகமா அப்படியே உருப்படுற வழியை பாருங்க, இதெல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க அவங்களே. கரெக்டா? அதான் அப்பயும் பயப்படுறீங்க. காலேஜ் போனாலும் புக்கை வச்சுக்கோங்க அங்கேயே, படி. ஓகே, give the papers. Okay, thank you, and I'll meet you tomorrow. Thank you, sir. Okay.